would also like to say welcome to Ayya Kadir Mohin Ayya அவர்கள் இருக்காருங்க. ஐயா அவர்களுக்கு எனது வணக்கங்கள். நீங்கள் அலங்கரிக்கும் அதே மேடையில் அமர்ந்திருப்பது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை ஐயா. அதே போல எனது ஆர்வலர் அண்ணன் நவாஸ் கனி அவர்களுக்கும் இங்கே மிக சிறப்பாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் எனது ஆர்வலர் அண்ணன் பிரதர் திரு ஆசிஃப் அலி அவர்கள் திவான் Ahmed இங்கே அவருக்கே உரிய பாணியில் உரிய வார்த்தைகள் எல்லாம் கால் செய்து மிக சிறப்பாக அவருக்கே உரிய உற்சாகத்தோடு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் எனது அருமையண்ணன் திரு Ahmed Buhari அவர்களே, Ms. Fatima Mustafa, National President of the Women's Wing of the UEF, Dr. Chennai, my beloved brother, who's been adding so many jobs to the state of Tamil Nadu, to the Muhammad Ali, Managing Director of South India Centers, advisor to Habib Bagar, UEF, to Sadiq Sadak, board members, and all the amazing people who have joined here. I'm really sorry if I have missed Mr. Pune. I am running short of time. We had planned to finish at 5. Around period of day one day from that, I have a hard stop at 5. But after seeing this amazing crowd and the beautiful layout out there in the event itself, and the amazing young minds who are adding so much value to the state and this event itself, I would have rather spent more time there than on stage here. I would have loved to see more of what these young minds are offering to the state. And thanks, first of all, I must thank. This is not religious debate, divided, focused, but I would definitely love to thank the Islamic community and their amazing contribution to education, their amazing contribution to business, industry and education in building Tamil Nadu. And I think Anna will also said it very beautifully, and the Diwan will also said it very beautifully. This state is all about inclusive growth. Ellarkum ellam என்பதுதான் மாண்புமிகு திராவிட நாயகன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் Stalin அவர்கள் காரணமாக அவர் எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்பதில் எல்லாம் அடங்கிவிடும். So everything is inclusive. Everybody gets to do everything that they can dream of here in this blessed land called Tamil Nadu. So I must thank amazing institutions like present institutions like Sadat, like Miyasi, like so many brilliant people who laid the foundation for our children, not only the Islamic children from across religions, all platforms, all classes of society to come and learn and grow into and take flight with wings of education and knowledge. So that we are forever indebted to. So thank you, sir. Good economic movement வந்து எங்கள் கலைஞர் அவர்களின் மூலம் 1975 தொடங்கப்பட்டு தூங்கியது என்று அருமையன் அவர்கள் சொன்னார். He said it started in 1975, but I strongly believe the good economic movement for Tamil Nadu started in 1967 when Pelarinyar Anna took over as the chief minister of this grand state, and from then started this amazing Dravidian push. I love the way the MC also said we are going towards 4 trillion via the 1 trillion economy dream of our Honorable Chief Minister and the Dravidian Express, she said, beautifully said, and I strongly believe, heart of heart, that the Dravidian model of inclusive, distributed growth is something all of us must be very, very proud of. And this is not something only other states must learn from. This is something which other countries can learn from. As Ahmed said, it's not 11.19 economic growth alone. We just had the RBI's handbook for statistics was released yesterday, and while Tamil Nadu's GSDP was at 26.89 in 2023-24, it grew to 31.19 lakh in 24-25, and that is a nominal growth of 16%. 16% nominal growth.
is unheard of, and it's something which all of us as people of this state must be extremely proud of. This is phenomenal growth. This phenomenal growth was made possible because of the inclusive and distributed growth governance of Tamil Nadu. And when I say inclusive, I just quickly try and focus on 5 subjects that I just jotted down because I think I shouldn't miss these 5 points that I want all of you to focus on. The first thing is, when you say inclusive growth, we cannot discount the inclusive to include our women. I'm extremely happy to see so many women participate in this event today. Also, I did see a lot of women entrepreneurs heading some of the stations that we visited. So I'm really proud that all of them are already taking part in this growth journey for Tamil Nadu. But I would definitely love to see more. I know that people here know that more women need to be engaged with, and they need to be empowered in an even more better way. In whatever way possible, we have educated our women. But then beyond that, there is this a bit of a stagnancy when it comes to taking them beyond education and getting them to become entrepreneurs. So this, I would love to see people like you engage in a better way. Please give 50% or at least 30% of all your funds to women entrepreneurs. That is something which I would love to see. At least 30% of your funds to begin with must be reserved for women entrepreneurs so that they get to do what they want. And of course, we can all guide them. And I think enabling 50% of our population is extremely key for a $1 trillion economy to become reality. The $1 trillion economy of our Honorable Chief Minister is laid on the foundation of empowering women. That is what you see when with welfare measures such like Magalir Viral Payanam, like the free bus that our Chief Minister started. Actually, is going into every single household of those deserving women, those mothers who have actually built this state with their blood, sweat and tears. So this is a way of us thanking those mothers and saying, Nandri Amma, ungaladu உழைப்பினால் தான், உங்களது உயர்வினால், உங்களது ரத்தத்தினால் தான் இந்த நாடு செழித்திருக்கிறது. நன்றி செலுத்தும் விதமாகத்தான் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that is the foundation of this amazing pyramid that our Chief Minister wants to build. And what is the road forward? We have done fantastically well in manufacturing. We have done amazing work in services. What we need to go towards next is R&D. So I'm extremely thrilled to see the amazing young minds who got into all these startups that I saw at the event hall today. I'm so thrilled to see them because this is exactly what we want as the Dravidian model of government, as this Dravidian model government going forward for Tamil Nadu. So blue collar to white collar, that is the shift. That is the number 2 that I want to see, that we want to see in this state. We are moving towards the white collar. We are moving towards higher paying jobs. We are going towards higher jobs for those who are much more educated. So these high value jobs are something which we are trying to unlock. So AI driven jobs and R&D driven jobs are going to be the focus of this government, and I think all of you here must also start focusing heavily on R&D and product development. Product development is key. Manufacturing is services, key. அப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும், ரெண்டுத்தையும் செஞ்சு திருப்பி இதுலயே முட்டிட்டு இருக்க கூடாது. அடுத்து R&Dக்கு போகணும். புதுசா நாமளே புதிய பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும். இன்னைக்கு இந்திய அளவுல தமிழ்நாட்டுல அதிகமான பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்றோம். தமிழ்நாட்டுல அதிக பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்றோம். ஏன் இதெல்லாம் எதோட அவுட்கம்? நம்ம எஜுகேஷனோட அவுட்கம். இத்தனை நாள் நம்ம வந்து எஜுகேஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதோட அவுட்கம் தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவிலே நம்பர் 1 பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்றோம். நம்பர் 1 in startups that are coming up in the nation. Now, so இந்த இதுல அடுத்த கட்டம் என்ன? நம்மளோட own products, our own products, product nation TN. That is the dream of Honorable M.K. Stalin அவர்கள்.
And number three would be distributed growth. Ladies and gentlemen, clustering of growth is never good. Clustering growth, let's say we've all seen Chennai boom in a big way. We've all seen Hosur boom too, but how did that happen? Way back in the 1960s and 70s, somebody called Kalaignar M. Karunanidhi decided to take industry to Hosur. And he planted the seeds there. And just like Ram here said, that those seeds planted ages back shot up. And today, Hosur is one of the most important EV hubs in the country. Not only in the country, in the world probably. So that is the growth that visionary leaders like Anna and Kalaignar, Periyar, and visionary leaders like even like India and Madam Jayalalitha, they all tried to chip in ways that was possible. So this state here is here because of this progressive growth, inclusive growth, and most importantly, distributed growth. So we decentralized growth. From Chennai, we took growth to Hosur. Then they took it to Tirunelveli. And then there was a gap. And then when the Dravidian model government in 2021 took over, we focused our entire energy in getting South Tamil Nadu up. So now today, ladies and gentlemen, you see the next auto hub being created in Thoothukudi. Thoothukudi is booming in a big way. We are having localized industrial investment summits in PN Rising, and every single part of Tamil Nadu is being focused on. Now we have a SIPCOT in Tenkasi, we have a SIPCOT in Nagapattinam, we have a SIPCOT in Tiruvarur, we have a SIPCOT in Tanjavur. These are areas that were never ever on the industrial map of Tamil Nadu. Today, ladies and gentlemen, in the last 4 years alone, Tamil Nadu government, this Dravidian model government of Thiru M.K. Stalin has created 30 new SIPCOT. That is at least 3x more than what the previous government did in 10 full years. In just 4 years, we've got 30. Welcome you all to this quick small press meet. You all know UEF is a 40+ year old organization, and we have a unlike any other chamber of commerce, we have a different purpose. I think the brochure, whatever you will have, will understand that more. So more on the UEF, we do many things. One such is this trade summit. We did one, the first show on 2015, and the second one we did in the Chennai Trade Center in 2017. And then we did a round table with world. So in all the summits, it was this grandeur. We invite all the politicians, industrialists, businessmen to be a part of it. And more on the trade summit, my president and other colleagues will address. So thank you once again for coming. அனைவருக்கும் வணக்கம். உன்னத தமிழகம் அதான் டார்கெட். என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, தட்ஸ் தி டேக்லைன் ஆஃப் தி என்டையர் ஈவெண்ட். 4TN 4TN சொல்லிட்டு ஒரு nomenclature, which is nothing but possibility of a $4 trillion economy for Tamil Nadu by 2047. இதுதான் லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஆஃப் இட். உன்னத தமிழகம் எப்படி ஆறுது, அதுக்கு பொருளாதாரம் எப்படி மூலதனமாக இருக்கும், அதுக்குள்ள கொள்கைகள் என்ன மாதிரி இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி த டீம். வணக்கம். இன்றைக்கி ஐக்கிய பொருளாதார பேரவை, பிரைம் இந்தியா எக்கனாமிக் ஃபோரம், அதனுடைய ட்ரேட் சமிட் இன்னைக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கோம். இது 5வது ட்ரேட் சமிட். இதுக்கு முன்னாடி 4 ட்ரேட் சமிட் இது கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது உன்னத தமிழகம், அதுதான் நம்மளுடைய டேக்லைன். அண்ட் TN 4TN இஸ் ஆர் மேஜர் டார்கெட். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழ்நாடு ஒரு 4 ட்ரில்லியன் எக்கானமியாக இப்போது நம்ம டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம். சிஎம் உடைய டார்கெட் 1 ட்ரில்லியன். அதே வண்டியில் ஏறி போனோம்னா ரெவிடியல் எக்ஸ்பிரஸ் வே லைக் காலேஜ் வில் ரீச் 4 ட்ரில்லியன் பை 2047 தான் டார்கெட். ஸோ அதுக்குள்ள முயற்சி இது. தமிழ்நாடு அரசு நமக்கு நல்ல விதமான உதவி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல விதமாக சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி when we reach 2047 we will see தமிழ்நாடு become a $4 trillion economy. சார், முக்கியமாக தமிழ்நாட்டை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான காரணம், அதே போல் இது மாதிரி விஷயங்கள் தமிழக அரசு இது மாதிரியான ஒரு இல்லை, தமிழ்நாடு அரசு எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா தொழிலதிபர்களுக்கும் சரி, மற்ற மக்களுக்கும் சரி பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே உதவி கொடுத்து தான் இருக்காங்க. ஆல்வேஸ் பீன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரோஆக்டிவ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ தமிழ்நாடு இன்னைக்குள்ள அரசுன்னு சொல்கிறதோட கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வருஷ காலமாக தி டிராவிடியன் மூவ்மெண்ட்
பின்னாடி போனால் நானே போகிறேன் education போகிறதுனால இன்றைக்கு வந்து இட்ஸ் a very very prime situation போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா we have grown at 11.2%. இஸ் ஆர் growth rate. கிட்டத்தட்ட இந்தியாவிலேயே வந்து நம்பர் 1 எக்கானமி. இந்தியாவில் மட்டும் நம்பர் 1 எக்கானமி இல்லை, இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் growing economies in the entire world. யூரோப் மற்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க க்ரோ பண்ணுறது வந்து ஒரு 1.2%. தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா 11.2%ங்கிறது பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் தான். அண்ட் ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் காட் இன்டு இட் ஆப்வியஸ்லி வித் ஆல் தி கம்பெனிஸ். அதனால பண்ண முடியுது. இதே மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு வண்டி அப்படி ரெவென்யூ எக்ஸ்பிரஸ் மற்ற மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டோட நாங்களாம் தமிழர்கள், அதனால் நான் என்ன பதில் சொல்லணும் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே மற்ற ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் வந்து சிக்கல்கள் இருக்குது. பட் அதெல்லாம் நம்ம சேர்ந்து ஒன்றா இணைஞ்சு செயல்பட்டோம்னா ஐ திங்க் சால்வ் இஷ்யூஸ். கொஞ்சமாக எத்தனை நபர்கள் வேலைவாய்ப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் அதாவது கம்யூனிட்டி அசோசியேஷன் அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அங்கே வந்து 1,7,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் அவங்கள ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அங்கே ஒரு 4,500 கம்பெனி புதுசாக வந்துச்சுன்னா எப்படியும் ஒரு 4-5 லட்சம் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வர்றதுக்குள்ள முயற்சி. I am Ahmed Buhari, President of Chennai. The country. We have got such a wide coastline. We are one of the most urbanized states in the whole nation. We are the largest producer of automobiles. We have a high number of education institutions, right from universities, hospitals, colleges. We've got hospitals, we've got infrastructure. We are almost like Tamil Nadu is actually like the Southeast Asian countries. Among other southern states also, they are a very leading state, and so I think these are all. And besides that, the airports. We've got 4 international airports. Very few other states have so many international airports, and more airports are being planned, and more industrial corridors are being planned. And so, when we look into 2047, hopefully all this will be of incredible help. And one more point I'd like to add is Tamil Nadu is doing like spread out. Entire Tamil Nadu, entire state you can see some other, many activities are taking place unlike other states. Other states you have 1 or 2 cities, but in Tamil Nadu you can see right from the south and west and north is like full of industries, and it is developing evenly. And one of UEF's wish is also to have more industries all across the state, so which other state doesn't have. Hi, I'd like to add one more thing to what our dear brother Ahmed Buhari and our brother Mohammed Ali said. I think for any economy to prosper and to become great, there has to be a peace and harmony in that region. And I think Tamil Nadu is the most peaceful state, at least one of the most peaceful states in India. I think that the huge advantage we have to have it here in the state of Tamil Nadu. Yeah, that's what I want to add. So we are the most, among all Indian states, we are the most equal distribution of wealth. So that is, some states may have higher GDP than us, but when it comes to income distribution and distribution of wealth, Tamil Nadu has the best indexes. And about healthcare and other human development indices, Tamil Nadu is leading, is ahead of all the Indian states. And finally, because we all are from Tamil Nadu. What is special about Tamil Nadu? I would say what is not special about Tamil Nadu. Okay, anybody else for questions? Yep. Important international guests who are honoring. International guests' names. There's one international guest who's sitting right here, Brother Ajmal. Sorry, can you just stand up and guess? Mr. Ajmal Sharfuddin is coming from, for example, we just requested him to come and participate. He is from Sovereign Wealth Fund family office in Dubai. So we have Mr. Isal Gurer, who is the chairman of the Isal Gurer Investments. We have got people from Malaysia, Datuk Shahul Amin, Rafi Hanif,
We've got Singapore. We have a large delegation from Singapore coming in. We have people from Sri Lanka, and so we may have somebody from Bahrain also, Mr. Muhammad Abdullah Fakru. So we've got delegates for the Oregon. There's a lot of. I just saw somebody. There's somebody from Spain has come over, and we have lots of people from Dubai. So a bunch of delegates from around the world. Share the list of them. Any other questions? Yes. Sir, Indran? Yes, sir. So, right. Again. மூலதனமாக இருக்கும் அதுக்குள்ள கொள்கைகள் என்ன மாதிரி இருக்கணும். So this is basically the theme of this conference, and like my colleague Mr. Habib was mentioning, 1979ல ஸ்டார்ட் பண்ணது நம்ம சேம்பர் UEF ஐக்கிய பொருளாதார பேரவை. Almost we have crossed more than 40 years. We have crossed 45 years, and one of our major exercise in பார்த்தீங்கன்னா it's about hosting trade summits, and இது வந்து 5th summit நம்ம கண்டக்ட் பண்றது, and almost every summit has been bigger than the previous summit, and இப்போ we try to set financial targets. ஒரு சேம்பருக்கு வந்து ஒரு நம்ம சேம்பரில் வந்து we have set some financial targets. டார்கெட்ஸை செட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது I think we get a lot of motivation, and இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு வந்து the dream is to see if we can all together think of a $4 trillion economy by 2047, and இன்னைக்கு இன்னும் ரொம்ப நாள் இல்லை. அசலாக பார்த்தீங்கன்னா 22 வருஷம் தான். டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறைஞ்சிரும். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எதுக்கு வந்து 22 years நம்ம பிளான் பண்ணணும்னு சொல்லி. மற்ற ஊரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they plan for 100 years. So அங்கே உள்ள subways, அங்கே உள்ள airports, 50 to 100 years is what they plan for. So definitely Tamil Nadu also we can benefit a lot if we plan on a very long term basis. And so our 2047 target in line with 100 years of independence and Viksit Bharat. So in the summit is to take forward this agenda. And இப்போ நம்ம இதை பார்த்தீங்கன்னா associated with our chamber are 45 educational institutions. கிட்டத்தட்ட 137,000 students இருக்காங்க. இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் அப் சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் ப்ரெசன்ட் இன்குபேஷன் கவுன்சில் அங்கே நம்ம பேஸ் அப்துல் ரஹ்மான் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா we have about 141 companies, almost 3,200 crore valuation. And IIT Madras Research Park பார்த்தீங்கன்னா there are about 500 companies, and அங்கே வந்து they have a valuation of I think it's more than 50,000 crores. So இதே மாதிரி IIT CIC இந்த மாடலை வந்து நம்ம மற்ற கம்யூனிட்டி அசோசியேட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் பண்ணால் என்னன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா. ஸோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம், entrepreneurs இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம், பிஸ்னஸ் சேம்பர்ஸ் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். Obviously all of you friends from the press have all come, and இதான் டார்கெட்டு உன்னத தமிழகம் 4 trillion 2047. Thank you very much. Thank you, President. Now we open this for questions from the press.